තිරුවන් සරණයි. අපේ පිරිවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, ඒ වගේම මෙහෙණින් වහන්සේලා, ඒ වගේම පිරිවන් වල ඉගෙන ගන්න අනිකුත් දරුදැරියන්ට DP එඩියුකේෂන් ආයතනයේ කරන මේ පිරිවෙන් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ කරන උපකාරය මේ දක්වා අපි කතා කරලා තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් grade 1, grade 2, grade 3 textbooks වල මූලික කොටස් we have actually finished now. So in those videos I think you practice all what I said. ඒ වීඩියෝ වලදී මම කියපු දේවල් මේ දෙක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. So actually if you do them as I say, මම කියන විදිහට කරොත් actually you can improve your English very quickly. ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න පුළුවන්. And so then just before this video I discussed grade 3 unit 1. Just before this video නිකට කලින් grade 3 unit 1 එකේ we discussed the dialogue. There was a conversation, 2 boys and 1 monk. හාමුදුරු කෙනෙකුයි තව boys ලා දෙන්නෙකුයි එන discussion එක. And there we could catch lot of things for us to use in our day to day life. ඒ discussion එකේදී අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා එදිනෙදා ජීවිතයට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන කැලේ. And I told you to practice it and do it in front of your class. Practice කරලා do it in front of your, do means act out. රඟ දක්වන්න පන්ති ඉස්සරහා. ඒක කරන විදිය මම කියා දුන්නා. What to do and how to do. And also I told you those utterances for spoken English. අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන කොටස් ඒවා වෙනත් විදියට හරවන්නේ. And how do we use it in other situations? ඒ කොටස් වෙනත් අවස්ථාවකට අපි යොදාගන්නේ කොහොමද? And I told you to how to do it. ඒක මම කිව්වා ඒවා notice board එකේ දාන්න and tell it to your friend, use it in your class. And there in that dialogue that Thero ඒ හාමුදුරුව කිව්වා I am going to tell you a story කියලා. So with that we ended up that video. ඒ dialogue එකේ අවසන් වුණේ එතනින්. From that onward අන්න එතනින් ඉස්සරහට තියෙන that is activity 3. From that onwards I am going to discuss in this video. නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්නේ අපි නවත්වපු තැන ඉඳන් එතනින් ඉස්සරහට. That means grade 3 unit 1 activity 3 onwards. So let's discuss it. Anyway, activity 3 starts with a little listening one. So it is to be done in your class. I'll tell you how to do it. A listening activity එක අතර පන්තියේ කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පන්ති දෙක කරයි. මම ඒක කරන විදිය කියන්නම්. And I'll do the other part. Now let's look at it. අපි බලමු එහෙනම් මේ කොටස් කොහොමද කියලා. You will listen to a dialogue. You will listen අහුම්කන් දෙයි to a dialogue. Listen to it. ඒකට හොඳට අහුම්කන් දීලා identify the words. What's identify? හඳුනා ගන්න. Identity card කියන්නේ හැඳුනුම් පත්‍රය. Identity. You see ඒ වචනෙන් හැදෙන විදිය බලන්න. So when you take a word එක වචනයක් ගත්තාම ඒකෙන් ඒ වගේ වෙනත් වචන හැදෙනවා. ඒව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අල්ල ගන්න. Then you improve very fast. දැනුම ඉක්මනටම වැඩි වෙනවා. So identify the words. හඳුනා ගන්න වචන used to express various emotions and complete the task. Identify the words වචන used to express ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන various emotions, විවිධ emotions. What are emotions? So in my previous video, the last activity, we had to do a small activity. පුංචි activity එකක් කරන්න ඕනේ match කරන්න. Expressing emotions. අපේ emotions, අපේ feelings, අපිට දැනෙන දේ කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ?
So in that dialogue, one boy felt sad. එයාට කිව්වා, oh, I wish I had a bicycle like that. අනේ මටත් ඒ වගේ bicycle එකක් තිබුණා නම් කියලා කිව්වා නේද? Can you remember? So you just go to that dialogue. බලන්න මේ dialogue එක ආපහු. We'll discuss that. ඒ වගේ ඒවා. When you feel sad, when you feel happy, what do you say? අපිට සතුට, දුක, කනගාටුව, කේන්තිය, ඒවා emotions. ඒවා අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරන වචන මොනවද? And complete the task sheet in activity 1 in unit 1 of your workbook. You have a workbook. A workbook එකේ a activity. Now you will do it with your teacher in your class. Right? I will discuss them in later. Now we will do the textbook. අපි නම් ඒ activity එක මේ ක්‍රියාකාරකම පන්තියේදී හොඳට සාර්ථකව කරන්න පුළුවන්. And ඉදිරි වැඩසටහනකදී අපි ඒවා වැඩිපුර සාකච්ඡා කරමු. දැන් අද එනම් textbook එකට අදාළ ඊළඟ activity එක. This is the story Venerable Nanda told Namal and Lasit. Now can you remember in the dialogue? ඒ dialogue එකේ අවසානයේ කිව්වා Venerable Nanda හාමුදුරුවෝ කිව්වා මං ඒ ගැන කතාවක් කියන්නම් කියලා. I'll tell you a story කිව්වා. This is the story. මෙන්න මේක තමයි story එක Venerable Nanda told. නන්ද හාමුදුරුවෝ කියපු කාටද? මෙන්න මේ දෙන්නට. Namal and Lasit. Read it and do the activities that follow. Now you are going to read it. දැන් එනවා මේක කියවන්න යනවා කියලා and there are some activities to be done. ඒක කියවලා පුංචි activities ටිකක් තියෙනවා කරන්න. So that is good for reading. So because even in your examination විභාගෙදිත් මොකක් හරි ඡේදයක් එක්ක story එකක් dialogue එකක් මොනවා හරි එකක් දීලා some questions are given. පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඒ ටික ඔක්කොම උත්තර තියෙනවා මේ දීලා තියෙන story එකේ හරි dialogue එකේ හරි. So ඒකට practice වෙන්නත් එක මේක හොඳයි. And also I told you, now here it says read it and do the activities that follow. කියවන්න, read it and do කරන්න the activities follow. ඒකට පස්සේ එන activities ටික කරන්න. Activities in the sense activities කියන්නේ පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න අහන්න I told you the question words, WH words, what, where, when, who, which ඒ වගේ ඒවා මම කියා දුන්න කලින් වීඩියෝ එකේදී. අන්නේ ටික හොඳට පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම තේරුම් ගන්න ලේසියි. If you understand the question well, ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගත්තොත් උත්තරේ හොයන්නත් ලේසියි. And also I told you when you read a story or a paragraph or something like that, මේ වගේ කතාවක් ඡේදයක් කියවනකොට there can be new words. අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. Don't worry about it. ඒවට බය වෙන්න එපා. මොකද අපි දන්න වචන වැඩිනේ. With the help of those known words, ඒ දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ මොකද්ද කියලා guess කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ ඇති. Right? It is maybe difficult to find Sinhala equivalent, Sinhala meaning for each and every word you read. අපි කියවන හැම වචනයකටම සිංහල තේරුම හොයාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට but we can understand the text. We can understand the story. සිංහල වචනේ තේරුම් නැති වුණාට දන්නේ නැති වුණාට අපිට කතාව තේරෙනවා. එතන මොකද්ද කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඇති. To answer the questions. Right. Now let's go to the story. අපි නම් බලමු story එක මොකද්ද කියලා. The deer and the honey grass. The topic, title. The deer, you know deer. This is the deer. Right? There's another deer. තව deer කෙනෙක් ඉන්නවා. D-E-A-R. මෙතන D-E-E-R. Don't mix these two. මේ වචන දෙක පටල ගන්න එපා. මේ deer D-E-E-R. මේ අනිත් D-E-A-R. අර අපි ලියුම් ලියනකොට එන්නේ dear friend කියලා. එතකොට D-E-A-R. ඔය දෙක සමහර ළමයි මාරු කරලා ලියනවා. ඒකට වෙන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? මතක තියාගන්න spelling also deer and the honey grass. What is honey? Honey? You know it.
honey penny. Grass, you know. Grass here. මේගොල්ලෝ කන්නේ grass තනකොළ. කොහොමද honey grass? Honey grass තනකොළ මී පැණි වගේ පැණි වගේ රස තනකොළ එහෙම තියනවාද? So that is the strange thing here. අන්න මෙතන තියෙන අලුත් දේ. අපි බලමු මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා. Deer and the honey grass. Okay, now let's read. First anyway, you should be able to read this aloud. මේක හයියෙන් කියවන්න පුළුවන් වෙනවා. Let's all get together and read the story aloud. අපි එකතු වෙලා එහෙනම් මේක හයියෙන් කියවලා බලමු ඉස්සරහ. I'll read short in පොඩි කොටස් මං කියවන්නම්. You read after me. මං කියවට පස්සේ හයියෙන් කියන්න ඕනේ. Right? Please read aloud. හයියෙන් කියන්න ඕනේ. Right. Read. Once upon a time, there was a king. He had a garden. Animals came to this garden from the forest nearby. The gardener complained about this to the king. One day, the gardener saw a deer in the garden. He told the king about the deer. The king asked the gardener to catch the deer. My lord, if you give me some bees' honey, I can catch him, said the gardener. So the king gave him what he wanted. After that, the gardener began smearing the honey on the grass every day. Soon the deer developed a craving for the honey grass. He came to the place every day to eat it. Little by little, the gardener got close to the deer and got him to eat the honey grass right out of his hand. Slowly, he continued to lead the deer away from the garden to the palace. There, the palace guards caught the deer. The king came to see the animal and saw a panic-stricken deer. A deer is a shy animal that is scared of human beings. But look, even such a shy animal can be trapped because of his craving for the sweet taste. Craving is very dangerous, said the king. Finally, the king released the deer into the forest. Can you see how craving could be dangerous? Therefore, contentment is blissful. Right, now we read it once. I helped you to read it once. මං ඔන්න එකපාරක් කියවන්න උදව් කරා. You have to read it aloud, right? ශබ්ද නගා කියවන්න. එතකොට අපිට වචන හරියට උච්චාරණය කරන්න ප්‍රැක්ටිස් එකක් එනවා. Now let's go
to the beginning of the story. අපි බලමු මේ කතාවේ මුලට ගිහිල්ලා නැවතත් ස්ටෝරි එකේ මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ කියලා. Right. Once upon a time there was a king. Now it is very common, no? Once upon a time. අපි කතාව පටන් ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට එහෙමයි නේද? Once upon a time. එකමත් එක කාලෙක. මේ මතක තියාගන්න. Because now you have to tell stories. Sometimes in your examination විභාගෙදී කතාවක් ලියන්න කියලා හිමාවත් එන්න පුළුවන්. So you should be able to tell stories. After learning this, you try to tell some other stories. මේක ඉගෙනගෙන ඔබ දන්න තවත් කතා කියන්න බලන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. try කරන්න, right? Once upon a time there was a king. රජ කෙනෙක් හිටියා එකමත් එක කාලෙක. He had a garden. ඔහුට තිබුණා garden එකක්. You know garden? වත්ත ගෙවත්ත. Animals came to this garden from the forest nearby. Animals, you know animals. Sattu, sipavu. Came to the garden. මේ garden එකට ආව කොහෙන්ද? From the forest nearby. කැලින් nearby. ළඟ තිබිච්ච කැලින් ඒ garden එකට සත්තු එන්න පටන් ගත්තා. The gardener complained about this to the king. මෙතන වචනේ this කියන එක පොඩ්ඩක් highlight කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උතනින් මොකකින් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අන්න අපි කියවනකොට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරලා කියවුවොත් අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න හරි ලේසියි. ඒතර කියනවා the gardener. The gardener means the one who looks after the garden. ඒ garden එක බලාගන්න කෙනා. එයා gardener. බලන්න මේක හැදිලා තියෙන විදිය. Garden, gardener. See how the words are formed. බලන්න වචන හැදෙන විදිය. අර write, writer. Play, player. ඒ වගේ. Garden, gardener. හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි නේද? Gardener complained පැමිණිලි කළා about this මේ ගැන. මොකද්ද මේ ගැන කියන්නේ? About the animals coming to the garden from the nearby forest. ළඟ ඉන්න කැලේ ඉන්න සත්තු garden එකට එනවා කියන එක. About this මේ ගැන. To the king. රජුට ඒතකොට පැමිණිලි කරා gardener. One day එක දවසක් the gardener saw a deer in the garden. The gardener saw දැක්කා a deer in the garden. මුවෙක් මේ garden එකේ ඉන්නවා. බලන්න ඒතර කතාවත් එක්ක අස්තෙන්න මේ පින්තූර අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා කතාව තේරුම් ගන්න. Picture clues, right? So this is the deer in the garden. So gardener දැක්කා මුවෙක් ඉන්නවා garden එකේ. He told the king about the deer. He told the king. ඔහු කිව්වා රජුට about the deer. මේ deer මේ මුවා ගැන. අන්න කැලි මුවෙක් ඇවිල්ලා garden එකේ ඉන්නවා කියලා. The king asked the gardener. The king රජු කිව්වා gardenerට to catch the deer. To catch the deer. deer අල්ල ගන්න කියලා. මුවා අල්ල ගන්න කියලා. My lord, if you give me some bees honey, I can catch him, said the gardener. එතකොට gardener මොකද කියලා තියෙන්නේ? Oh my lord. That's how they speak to the king. ඒගොල්ලෝ රජුට කතා කරන්නේ ගෞරවක දක්වලානේ. My lord, අනේ තුමාණනි. Oh my lord, if you give me some bees honey, if you give me ඔබ මට දුන්නොතින් මොනවද? bees honey මේ පැණි ටිකක්. See the sentence if එකෙන් පටන් ගන්න. if you give ඔබ දුන්නොත් අපිට මේකෙන් ඔන්න චූටි කෑලි ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගියොත් කිව්වොත් if you go. ඔබ ලිව්වොත් if you write.
ඔබ කෑවොත් if you eat බලන්න ඒකෙන් අපිට තව තව අලුත් දේවල් හදා ගන්න පුළුවන් for you to speak and write so when you read a sentence අපි මේ කියවන හැම වාක්‍යයකින්ම අපිට ඒ වගේ අලුත් ඒවා හදන්න පුළුවන්ද බලන්න that's how you learn faster වේගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ right මේ sentence patterns අල්ල ගන්න if you give me some bees honey වාමට bees honey ටිකක් දුන්නොත් වාමට පැන්සලක් දුන්නොත් if you give me a pencil වාමට පොතක් දුන්නොත් if you give me a book බලන්න මේ වගේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් right ඒ sentence patterns ටිකත් මේකම අල්ල ගන්න එතකොට හරි ලේසියි right එතකොට නා කිව්වා my lord if you give me some bees honey ඔබ වහන්සේ මට මී පැණි ටිකක් දුන්නොත් I can catch him මට යාව අල්ල ගන්න පුළුවන් මුවාව අල්ලන්න මෙයා ඒතර gardener මුවා අල්ලන්න මී පැණි ඉල්ලලා ඊට පස්සේ okay said the gardener so the king gave him what he wanted so ඉතින් ඒ වචනත් ඕනි වෙනවා අලුත් වචන ලියා ගන්න the king රජු gave him ඔහුට දුන්නා what he wanted යාට අවශ්‍යව තිබුණ දේ මොකක්ද අවශ්‍යව තිබුණ දේ bees honey නිල්ලුවේ නේද මේ පැණි ටිකක් නිල්ලුවේ මුවා අල්ලන්න can you think of why he is asking bees honey to catch a deer හිතන්න පුළුවන්ද ඇයි මේ මී පැණි ඉල්ලන්නේ මුවෙක් අල්ලන්න wonderful story let's see අපි බලමු කොහොමද කියලා අල්ලන්නේ after that ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ කැලිත් ඕනේ වෙනවා so when you start writing a story or an essay රචනාවක් ලියනකොට කතාවක් ලියනකොට මේ වගේ කැලි ඕනේ වෙනවා right after that ඊට පසු ඊට පෙර නම් before that so try to catch මේ කැලි ගොඩාක් තියෙනවා අපිට ලියන්න කියන්න ගන්න right after that ඊට පසු the gardener began means the gardener started පටන් ගත්තා අන්න synonym එකක් අපි synonyms ඉගෙන ගත්තා කලින් සමාන පද began කියන එකට සමාන පදයක් වුණා started පටන් ගත්තා smearing the honey on the grass every day smearing the honey on the grass තනකොළ මත මේ පැණි තවරන්න පැණි smearing the honey පැණි smear කියන්නේ ඒකි ගානවා තනකොළ මත පැණි ගෑවා grass every day හැමදාම soon the deer developed a craving for the honey grass එතකොට soon ඉක්මනටම the deer මුවා developed a craving for the honey grass එතකොට ඒව නිකං grass නෙමෙයි honey grass මේ පැණි තනකොළ ඒ තනකොළ මේ පැණි ගාලානේ ඉතින් තවත් රසයි ඉතින් මුවා ඇවිල්ලා කනවා මේ පැණිත් එක්ක කෑනකොට තවත් රස වැඩි මේක හැමදාම කන්න මුට develop a craving කියන්නේ අධික කෑදර බව අධික ආශාව මේක නොකාම බැරිව මේක ඕනිමයි ඒ වගේ මහා ලොකු craving දැඩි ආශාවක් ප්‍රේතකමක් ඇති වුණා right එක දවසක් මේ පැණි එක තනකොළ කෑවා නේද මේ පැණි ගාපු ඒක රසට ආයි අනිත් දවසෙත් එනවා නිතරම එන්න පටන් ගත්තා මේක කන්න develop a craving අර like කියන්නේ කැමති ඊට වඩා craving කියන්නේ ඊට වඩා දැඩි ආසාව මහා ලොල් බව craving for honey grass he came to the place every day to eat it ඉතින් මම දැන් මේක he came to the place මේ තැනට ආව every day හැමදාම ආව eat it ඒවා කන්න දෙයක පුරුද්දක් වුණා little by little ටිකෙන් ටික අන්න දෙයා අන්නේ වගේ කැලි ඕනි වෙනවා රචනා ලියන්නේ කොට එහෙම right little by little ටිකෙන් ටික the gardener got close to the deer
Now the deer ඉස්සෙල්ලා නම් මුවා garden එකම දැක්කන් දුවනවා. දැන් ඒ garden එකට තියෙන බය අනතුරක් වෙයි කියලා. හැබැයි දැන් deerට තියෙන craving for the honey grass. මේ මීපැණි ගෑවිච්ච තනකොළ කන්න මහා craving එක මහා ලොල් බව පෙරේතකමක් තියෙනවා. ඉතින් අර තියෙන අවදානම බලන්නේ නැහැ ඒක කන්න එනවා. ඔන්න බලන්න වෙන වැඩේ. right? ඉතින් මොකද කරේ gardener little by little ඩිංග got close to the deer. deerට ලං වුණා. deer ගාවට ගියාට දැන් deer දුවන්නේ නැහැ. මුවා දුවන්නේ නැහැ. මොකද උගේ වැඩි අවධානය තියෙන්නේ අරකට තියෙන ආසාව. grass honey to the deer and got him to eat the grass, eat the honey grass. ඊට පස්සේ ඩිංගෙන් ඩිංක අර මීපැණි ගෑවිච්ච තනකොළ grass right out of his hand. එයාගේ අතේ තියෙන තනකොළ උට කන්න පුරුදු වුණා. ඒ කියන්නේ මුවා ළඟටම යන්න පුළුවන් වුණා gardenerට. දැන් deer හුරු වුණා. දැන් බය නැහැ. දැන් මේකට තියෙන ආසාවට ඒ පැණි ගාපු තනකොළ ටිකක් අතේ තියාගෙන දුන්නත් මුවා ඇවිල්ලා කනවා. That's why it says gardener got close to the deer and got him to eat. got him කියන්නේ මෙතන මුවා. to eat. කන්න the honey grass right out of his hand. right out of his hand. එයාගේ අතේ තියෙනවත් කන්න හුරු කරා. slowly he continued to lead the deer. slowly hemita he continued. ඔහු මේක දිගටම කරගෙන ගියා. lead the deer away from the garden to the palace. then ටිකෙන් ටික මෙයා මේ continue to deer away from the garden. garden එකෙන් දැන් garden එකේ පැණි ගාපුවා තියෙනකොට කන්නේ නැහැ. ඒකේ නැතුව දැන් ඩිංග එහාට ගන්නවා. garden to the palace. palace එක පැත්තට යන්න හුරු කරා. ඒ පැත්තෙන් ටිකක් ගානකොට ඒ පැත්තෙන් කාගෙන යනවා. එහෙම මාලිගාවට යන්න විදියට මෙයා කොහොම හරි වැඩේ කරා. there the palace guards caught the deer. ඔන්න මෝ එතකොට මේ තනකොළ කාගෙන මීපැණි තැවරිච්ච තනකොළ කාගෙන මාලිගාව පැත්තට යන්න හුරු වුණාම ඒ පැත්තේදී දැක්කා කවුද? the palace guards. palace guards ලා. palace එකේ මාලිගාවේ ඉන්න මොරකාරු guardලා caught the deer. caught catch කියන එකේ past tense එක. catch අල්ලනවා. caught ඇල්ලුවා. deerව අල්ලගත්තලු. the king came to see the animal. the king came to see the animal. රාජු ආවලු සතාව බලන්න. and saw a panic striking deer. දැන් පැලස් ගාඩ්ලා මුවා අල්ලගෙන ඉන්නේ. එතකොට king ආව බලන්න. එතකොට saw the panic stricken deer. දැන් බයින් වෙවුලන deerව දැක්කා. a deer is a shy animal. a deer is a shy animal. you know shy? ලැජ්ජ. deer කියන්නේ ලැජ්ජ බය animal කෙනෙක්. හරිම හිංසකයි. that is scared of human beings. මිනිස්සුන්ට හරි බයයි. මිනිස්සුන්ට මේ හරි අනිත්යට හරි බය. ලැජ්ජාශීලී හරිම අහිංසක සතෙක් කැලේ ඉන්න. but look. නමුත් බලන්න. even such a shy animal. even such a shy animal. අන්න බලන්න හොඳ ඒදුමක්. එවැනි even කියන්නේ එවැනි such even such a shy animal. එවැනි එච්චර shy animal කෙනෙක් වුණත් can be trapped. අහුවෙන්න පුළුවන් උගුලකට because of his craving for the sweet taste.
දැන් මේ පැලස් ගාඩ්ලට අහුනේ මොකද? It's craving for the sweet taste. Sweet taste, පැණි රසට තිබිච්ච craving, දැඩි ආශාව, ඇල්ම, ලොල් බව. ඒක නිසා තමයි මුවා දැන් කොටුනේ ඇත්තට පැලස් ගාඩ්ලට නේද? එච්චර අහිංසක, ලැජ්ජාශීලී අහිංසක සතෙක් වුණත් බලන්න උගේ තියෙන ඒ දැඩි ආශාව, දැඩි ලොල් බව නිසා මේ වගේ අනතුරකට අහු වුණා. Craving is very dangerous. Craving is very dangerous. මෙන්න මේ ලක්ෂණය මොකද්ද? දැඩි ආශාව, දැඩි ලොල් බව, කෑදර බව. යමකට තියෙන ලොකු ආශාවන්. ඒක හරිම ඩේන්ජරස්. දැන් ඒ ලොල් බව නිසානේ මෙයාගේ ජීවිතේ දැන් අනතුරේ තියෙන්නේ. කොටුනේ නේද? එයා දන්නේම නැහැ ආශාවන් පසුපස හඹා ගියා. මෙයාගේ ආශාව අර පැණි ගෑවිච්ච තනකොළ කන එක නේද? හැමදාම ඉන්න පටන් ගත්තා. දන්නේම නැහැ උගලට අහුණා. said the king. රජුරු තමයි එතකොට කියලා තින්නේ. Craving is very dangerous, said the king. රජු කිව්වලු අන්න දැඩි ආශාව, දැඩි කෑදර බව හරිම භයානකයි. Finally, the king released the deer into the forest. Finally, අවසානයේ the king, රජු, released, නිදහස් කළා. released කියන්නේ නිදහස් කළා. දැන් එයා අල්ලගෙන හිටියේ. නිදහස් කළා. deer to the forest. ආපහු කැලේට යන්න රජු මුවාට යන්න සැලැස්සුවා. Can you see? ඔයාලට පේනවද? How craving could be dangerous? Craving භයානක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැඩි ආශාව, දැඩි ලොල් බව, ඒ වගේ කෑදරකම නේද? යමකට තියෙන දැඩි ආශාව කොහොමද භයානක වෙන්නේ ජීවිතයකට? Therefore, contentment is blissful. Contentment. To be content. ඒ කියන්නේ අපි කලින් මේ ඩයලොග් එකේදී කිව්වා නේද? ලද දෙයින් සතුටු වෙනවා. Be content with what you have කියලා කිව්වේ. ඒකම තමයි මේ contentment, සෑහීමකටපත් වීම is blissful. Bliss means happy. එහෙනම් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් Tamanට තියෙන දෙයින් ඒක තමයි සතුට. happiness. blissful කියන්නේ ඒකයි. එහෙනම් Tamanට ලද දෙයින්, Tamanට ඇති දෙයින්, Tamanට තියෙන දෙයින් සතුට වෙන්න. Tamanට නැති දේවල් ලබා ගන්න ආශාවෙන් හඹා ගියොතින් Tamanගේ ජීවිතයත් අනතුරටපත් වෙනවා. That's what happened to this deer. මේ මුවාට උනේ ඒකනේ දැන්. So then this tale මේ හාමුදුරුවෝ මේ කතාව කිව්වේ අර බොයිස්ලා දෙන්නට. මොකද now they were talking about a beautiful bicycle. බයිසිකලයක් ගැන කතා වුණානේ. One boy had a bicycle. එයාට බයිසිකලයක් තිබුණා. But he is not happy about it. He said, oh, it is old. අනේ මගේ බයිසිකලේ පරණයි කිය දුක් වෙනවා. තව කෙනෙක්ගේ තියෙන ලස්සන බයිසිකලයක් ගැන අගය කර අනේ මට ඒ වගේ එකක් නෑනේ කිය දුක් වෙනවා. එතකොට අනිත් බෝයි කියනවා ඔය ඔහොමවත් නැතුව අය කොච්චර ඉන්නවද? බලන්න එතන. තමන්ට තිබුණ බයිසිකලෙන් ගැන සතුටු වෙලා හිටියනම් no problem. So that's why අන්න ඒ නිසා තමයි මේ හාමුදුරු මේ පුංචි කතාව ඒ දෙන්නට දේශනා කරේ. It is good for our life also. අපේ ජීවිතේටත් මේක ඒ විදියමයි. So if we start running after the things that we don't have, if we have that craving, අපිට මෙන්න මේ craving ඇති වුණොත් දැඩි ආශාව, දැඩි ලොල් බව, කෑදරකම කොහොම හරි මේක ගන්න ඕනි කියලා. අපි අන්ධයෝ වගේ දුවන්න පුළුවන්. Right? We don't see the danger around us. අපි අවට එතකොට අපි කරා එන
අවදානම danger එක අපිට පේන්නේ නැහැ. So even the life will be ended with that. ජීවිතයත් අවසන් වෙන්න පුළුවන් එතනින්. So as the king was actually a kind king here. මේ රජු කරුණාවන්ත king කෙනෙක් නිසා, රජු කෙනෙක් නිසා මේ මුවාව නිදහස් කරාපහු කැලේට යන්න. එහෙම නැත්තම් මුවාගේ ජීවිතය අවසානයත් ඒකම වෙන්නත් තිබුණා නේද? You see, it's a wonderful, nice, exemplary story. ලස්සන ආදර්ශමත් කතාවක්. Giving us a good lesson. හොඳ පාඩමක් අපිටත් උගන්වනවා නේද? Take these to your lives. ජීවිතයට මේවා ගන්න. And especially for you all, ඔබ වහන්සේලාට අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ වගේ පුංචි කතන්දර වැදගත් වෙයි. To tell අපි බණ දේශනාවක් කියමු කරන්න ගියාම you can practice these things even in your temple. පන්සලේ මේ වගේ පුංචි ඉංග්‍රීසියෙන් බණ දේශනයක් දහම් පාසල් දවසට හරි පොඩි කාලයක් අරගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් මේ වගේ පුංචි කතාවක් කරන්න. And you can practice this one. මේ කතාව උන practice කරන්න පුළුවන්. So may I say you can tell a wonderful idea, you can give a wonderful idea to the listeners. අසයින් අයට හොඳ බණ දේශනාවක් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ stories ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න පුළුවන් නම්. Right? Practice them. You can do those things little by little. පුංචි පුංචි කතා කියලා පුරුදු වෙන්න. Then you can go for a big one. Because even a long journey starts with one step. දිග ගමනක් වුණත් අපි පටන් ගන්නෙ පුංචි එක පියවරකින්. ඊළඟ පියවර තියනවා. එහෙම පියවරෙන් පියවර අපි මේ වගේ පුංචි පුංචි කතා කියලා practice වුණොතින් මාසයක් දෙකක් අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට you will be a very famous, very attractive monk in doing such things. මෙවැනි දේවල් කරන, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් බණ දේශනා කරන හොඳ ප්‍රසිද්ධ හොඳ හාමුදුරු නමක් වෙන්න පුළුවන් නේද? Try that please, right? Now, I hope that you understood the story. දැන් කතාව තේරුම් ගත්තා. And also learn all these new words. මේකේ තියෙන අලුත් වචන ලියලා පාඩම් කරගන්න. ඒකම pay your attention to those sentence patterns. මම අර තැනින් තැන කීපයක් අරගෙන පෙන්නුවේ. ඒ වගේ වාක්‍ය රටාවල් මොනවද කියලා අල්ලගන්න. ඒ වගේ තව ඒවා ලියන්න බලන්න. And also now we have learned past tense. එහෙම අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. Simple present tense. ඒ වගේ tenses එහෙම තියෙනවද බලන්න මේකෙන්. ඒවත් try to identify. That is how you explore the language. භාෂාව ගවේෂණය කරන්න යන්නේ එහෙමයි. අපි නැත්තම් මේක නිකන් කතාව කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලිව්වට මදි. අර විදියට කරොතින් you learn faster. වේගයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Okay, now let's look at the next activity. On activity 4, reading. Write the correct number on the dotted line according to the order of the story. Write the correct number. නිවැරදි අංකය ලියන්නලු on the dotted line. මේ dotted line තිත් ඉරි. dot කියන්නේ තිතක්නේ, line කියන්නේ ඉර. තිත් වලින් ඉරක් ඇඳලා තියෙන්නේ නේද? dotted line according to the order of the story. Order පිළිවෙල of the story. ඒ කතාවේ පිළිවෙල අනුව මේවා number කරන්න. Here 1 2 3 4 5 6 පින්තූර 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ පින්තූර 6 අපි number කරන්න තියෙන්නේ. So what can be the first? පළවෙනි එක. Now here in the first picture you can see that gardener is there, the king is there, and the king is having a vessel. භාජනයක් තියාගෙන. ඒ කියන්නේ මේ මීපැණි ටික රජු gardenerට දෙනවා නේද? මෙතන a deer eating grass. මුවා තනකොළ කනවා ඉන්නවා. මෙතන the deer eating grass from this gardener's hand. gardener ගේ අතේ තියෙන තනකොළ කනවා. Here the king is there and palace guard is here. මෙතන guard. අර ලොකු හෙල්ලක් එහෙම තියාගෙන ඉන්නේ නේද? රජුත් ඉන්නවා එතන.
then deer at the palace on a palace එකේ ගේට්ටුව ගාවම ඉන්නවා. මෙතන the gardener අර grass වලට පැණි ගානවා. පැණි ටික වක් කරනවානේ. Now you can build up the story. දැන් මෙතනින් කොයි එක වෙන්නේ නැද්ද ඉස්සෙල්ලාම. Now then ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න garden එකට මුව එනවා. ළඟ කැලි නේද? The deer or the animals nearby forest. ළඟ ඉන්න කැලෑවෙන් සත්තු වෙනවනේ. ඒ ආසේ ඇවිල්ලා මුවෙක් ආවා garden එකට ඇවිල්ලා තනකොළ කනවා. ඔන්න මේක complain කරා. Gardener or the palace guards. එතකොට මෙයා පැණි ටිකක් ඉල්ලුවානි gardener. අන්න මෙයා ඔන්න පැණි ටිකක් දුන්නා. රජු ඇවිල්ලා රජුගෙන් ඉල්ලුවාම පැණි දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒව අරගෙන යා තනකොළවල ගෑවා. ඊට පස්සේ කන්න පුරුදු වුණාම ඊට පස්සේ අතේ තියෙන තනකොළත් මුව ඇවිල්ලා කන්න පුරුදු වුණා. ඔන්න ඊට පස්සේ මොකද උනේ? now the guard ඊට පස්සේ palace එක පැත්තට යන්න garden එකෙන් මාලිගාවටම යන්න මූට craving එකක් ඇති වුණ නිසා අර දැඩි ආශාව ඒ පැත්තට ගියා. ඊට පස්සේ ආවුණා. මෙතන ඊට පස්සේ ඕනනම් ගන්න පුළුවන් අපිට රජු මෙතන garden ඉන්නවා. මෙතන අහුවෙලා රජුරු ඇවිල්ලා මෙයා රිලීස් කරා. මුවව රිලීස් කරා. ඒ විදිහට නේද? අපිට now what shall we do now? Then we can take this one as the first one. First the deer came to the palace garden. Palace garden එකට ආවා. මේක complain කරා. එතකොට gardener asked for some bee honey. මේ පැණි ඉල්ලුවා. එතකොට රජු දෙක දුන්නා. Right. Number 2. Then මෙයා ඒ ටික තනකොළ වල ගාලා මුවාට කන්න සැලසුවා. That can be number 3. Then එහෙම ගිහිල්ලා මෙයා අතේ තියෙන මේ පැණිත් කන්න හුරු කරා. ඒ කියන්නේ ළඟටම he came close to the deer. මුවා ළඟටම යන්න හුරු වුණා. Then රජ වාසල පැත්තට යවුවා. එහෙදී අහු වුණා. Right, number 5. Then ඊට පස්සේ රජුරෝ gardener palace guard ලා අල්ලගත්තා. ඒක රජුරවන්ට කිව්වා. රජුරෝ එල කතා කළා. ආව නිදහස් කරා. Right, it can be number 6. අන්න ඒ වගේ. Right, you have to correct number according to the story. කතාවේ build up වෙන විදිහට ඒ වගේ අංක දාන්න තියෙන්නේ. Now looking at this picture, මේ පින්තූර බලාගෙන now you can write the story. දැන් මේ පින්තූරේ බලාගෙන බලන්න මේ කතාව ලියන්න පුළුවන් ද තනියම? අඩුම ගානේ එක පින්තූරයකට එක වාක්‍යයක්. For example, here the deer came to the palace garden and started eating grass. මුවෙක් ආවා රජවාසලේ garden එකට තනකොළ කන්න. ඒ වගේ එක වාක්‍යයක් ලියන්න බලන්න. එක පින්තූරයකට එක වාක්‍ය. So that's what you can do as an extra work. අමතර වැඩ. දැන් මේ පොතේ තියෙන දේ විතරක් නෙමෙයි. I told you practice doing more than that. To practice English. ඉංග්‍රීසියෙන් practice කරන්න ඔය වගේ තව වැඩිපුර වැඩ කළා. පොතටම සීමා වෙන්න එපා. Right. Next. Answer the following questions. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්නලු. මොනවද? Who complained to the king? රජුට complain කරේ කවුද? Now look at the story. බලන්න කවුද complain කරේ කියලා. Once upon a time there was a king. He had a garden
animals came to the garden from the forest nearby. The gardener complained about this to the king. The gardener complained. Gardener complained kara. Paminili kara. Kaudenan kare. Who complained? The gardener. Now we can write the answer. Who complained to the king? The gardener. The gardener. That is enough. කෙටි උත්තරය ඇති. The gardener complained. The gardener complained to the king. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. That is the full sentence, not necessary. එම දිග වාක්‍ය අවශ්‍ය නැහැ. කෙටි උත්තරය ඇති. Right? The gardener complained. Who complained to the king? The gardener. That is enough. Okay. What did the gardener see one day? What did the gardener see one day? දවසක් gardener දැක්කේ මොනවද? See දැක්කේ මොනවද? මොකද දැක්කේ? See the story? One day the gardener saw. Gardener දැක්කා a deer in the garden. Garden එකේ deer කෙනෙක් ඉන්නවා, මුවෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් මොකද්ද දැක්කේ? What did the gardener see? A deer. Then we can write the answer. What did the gardener see one day? A deer. A deer. මුවෙක්. That is enough. මේක දිග වාක්‍යයකිනේ. The gardener saw a deer one day. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. No need of short answers. Okay, right? Then what did the king ask the gardener to do? What did the king, මොනවද king ask the gardener to do? gardener ට මොකක් කරන්න කියලාද king කිව්වේ? ඒකේ තියෙන මේ story එකේ මේ බලන්න. He told the king about the deer. The king asked the gardener to catch the deer. The king, Raju kiwa, asked the gardener to catch the deer. To catch the deer. මුවාව අල්ල ගන්න කියලා. එහෙනම් මොකක්ද උත්තරේ? What did the king ask the gardener to do? මොකක් කරන්නද කියලා කිව්වේ? To catch the deer. That is enough. Short answer. The king asked the gardener to catch the deer. කිව්වොත් ඒ long answer එක. Long answer එක ලියන්න කියලා තිබුණොත් ප්‍රශ්නේ ලියන්න පුළුවන්. නැත්තම් just short answers are okay. That is enough. What did the king ask the gardener to do? To catch the deer. That is quite enough. Next one. Why did the gardener smear honey on the grass? Why did the gardener, ඇයි gardener smear honey? පැණි ගෑවි තනකොළවල. Honey on the grass. Why? ඇයි? ඇයි gardener තනකොළවල මේ පැණි ගෑවි? මොකටද? Now you can remember the story. So then when a question asked like this, why කියලා ඇහුවාම උත්තරේ අපි පටන් ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට හොඳයි. Because මක් නිසාද? මොකක් නිසාද? හේතුව මොකද? මීපැණි ගාලා තනකොළ මීපැණි ගාලා දැම්මම මුවා ඇවිල්ලා කනවා. ඒකට ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඌ නිතරම එන්න පටන් ගත්තා ඒක කන්නේ නේද? දැන් මේ gardener intelligent, බුද්ධිමත්. අල්ලන ක්‍රමය අල්ලගත්තා නේද? So then now you can write the reason. ඒක එතකොට කෙලින්ම text එකකින් අපිට පේලියකින් ගන්න බෑ. අපිට මේ බලන්න.
Right, here. He began smearing the honey on the grass every day. Soon the deer developed a craving for the honey grass. එතකොට හැමදාම මෙයා මේක කරාම deer මුවා developed a craving for the honey grass. මේ පැණි ගෑවුණු තනකොළ කන්න craving එකක් මුවා තුල ඇති කරන්න තමයි මෙයා මේක කරේ නේද? මුවාට මේවා කන්න ආසාවක් ඇති කරන්න. එතකොට මෙයාට අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් we can write the reason actually. මේකට හේතුව වශයෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් because මක්නිසාද gardener wanted to develop a craving for the develop the deer develop a craving for the honey grass. මුවාට මීපැණු ගෑවුණු තනකොළ කන්න ආසාවක් ඇති කරන්න ඕනි වුණා. Then how do you write the answer? Because the gardener wanted the deer to develop a craving for the honey grass. We can write like that. We'll write it. Because මක්නිසාද the gardener gardenerට ඕනි වුණා. The gardener wanted මොකක්ද ඕනි වුණේ? The gardener wanted the deer to develop a craving ආශාවක්. Because මක්නිසාද the gardener wanted gardenerට අවශ්‍ය වුණා the deer to develop a craving ආශාවක් ඇති කරන්න. craving මොකටද? craving for the honey grass. That's it up. එහෙම ලියන්න ඇති. There you have to make the answer. උත්තරේ හදා ගන්න ඕනි, right? Okay, next one. Where was the deer caught in? Where was the deer caught in? කොහේදීද? Deer මුවා caught catch past tense caught. කොහේදීද මුවා අහුනේ? Now you can remember the story. දැන් මේ තනකොළ කකා එනකොට gardener තමන්ගේ අතේ තියෙන තනකොළත් කන්න හුරු කරා. ඊට පස්සේ පැලස් එකට පැත්තට යන්න සැලැස්සුවා. කොහොම හරි ඒවා ඒ පැත්තට ගෙනියලා. ඊට පස්සේ කොහෙදද හම්බුනේ? කවුද මෙයාව අල්ලගත්තේ ඩියව? පැලස් ගාඩ්ලානේ. කොහෙද ඉතින් ඇල්ලුවේ? පැලස් එකේදී නේද? Now here look at this story. මේ බලන්න. Now here, little by little, the gardener got close to the deer and got him to eat the honey grass right out of his hand. Slowly he continued to lead the deer away from the garden. Gardening පිටතට. ඒ කියන්නේ garden to the palace. gardening palace එකටම යන්න. කොහෙද යහුනේ? there එහෙදී. එහෙදී කියන්නේ palace එකේදී. The palace guards caught the deer. එහෙනම් කොහෙද අහුනේ? palace එකේදී. at the palace. So where was the deer caught in? At the palace. Right. Next one. What do the following words in bold type refer to? මම අර කියවනකොට පෙන්නුවේ some words
were in bold type. තද කළුවකුරින් print කරලා තිබුණේ. මං කිව්වේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. අන්න දැන් ඒක තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. What do the following words මෙන්න මේ වචන in bold type තද කළුවකුරින් type කරලා තියෙන කතාවේදී අපි දැක්කා. Refer to එහෙනම් මෙන්න මේ වචන වලින් මොකද්ද කියවෙන්නේ අහනවා. Let's see first one this. Look at the story again. This මේ තියෙන්නේ. The gardener complained about this. මේක තද කළුවකින් තියෙන්නේ. මෙතන මේ this කියන්නේ මොකටද කියලා යන්නේ. What is it? ඒක මෙතන තියෙනවා මේ. Once upon a time there was a king. He had a garden. Animals came to the garden from the forest nearby. ළඟ තිබුණ කැලෙන් garden එකට animals ලාවා. The gardener complained about this. මේ ගැන gardener complain කරා. එතන මේ ගැන කියන්නේ මොකද්ද? Animals coming to the garden from the nearby forest. අන්න එතන තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන this කියන්නේ මොකද්ද? Animals coming to the garden from the forest nearby. ළඟ ඉන්න කැලින් සත්තු ගෙවත්තට පැමිණීම ගැනනේ කම්ප්ලේන් කරේ රජුට. දැන් අපිට මේකෙන් උත්තරේ හදාගන්න විදිය බලන්න. Animals came to this garden from the forest nearby. ඒ කැලලම ගන්නකොට අපි මේකේ උත්තරේ හදන්න පුළුවන්. කොහොමද? මේ ගැන කම්ප්ලේන් කරා. ඒ කියන්නේ මේ ගැන කියන්නේ මොකක් ගැනද? Animals coming to the garden from the forest nearby. එහෙම ලියමු අපි. එතකොට වඩා හොඳයි, right? Right. This කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? Animals coming to the garden from the forest nearby. ළඟ තිබුණ කැලෙන් සතුන් garden එකට පැමිණීම. this කියන එකෙන් කියන්නේ. next one he. he කියන වචනේත් highlight. මොකද්ද he කියන්නේ බලමු. He, in this place you can see. Little by little, the gardener got close to the deer. We read that part. Can you? Little by little, the gardener got close to the deer and got him to eat the honey grass right out of his hand. එයාගේ අතේ තියෙන තනකොළම කන්න හුරු කරා. Slowly, he continued. මෙන්න මෙතන he. මේ he කියන්නේ මොකද? He continued to lead the deer away from the garden. මෙතන he කියන්නේ කවුද? ඔහු කියන්නේ කවුද? gardener. gardener නේ. තනකොළ අතේ තියෙද්දි කන්න හුරු කළා. පැලස් එක පැත්තට යවුවේ. එතකොට he කියුවේ කවුද? the gardener. මෙන්න මෙයා. He means the gardener. Next one, animal. What is animal? Look at the paragraph. So in this one, the king came to see the animal. රජු ආව බලන්න මේ සතාව.
එතකොට මෙතන animal කියන්නේ කාටද? And so the panic stricken deer. එතකොට සතා බලන්න ආවා. එතකොට දැක්කා මේ බයේ වෙවුලන මුවාව. එතකොට මෙතන මේ animal කියන්නේ කාටද? deerට නේද? මුවා. මුවානේ එතන ඊටපු සතා. Right. Then there the animal means මෙන්න මෙතන animal කියන්නේ එතකොට deer. The animal means deer. Deer. Next one. Do you think the gardener is intelligent? Give reasons. Do you think the gardener is intelligent? Gardener intelligent. බුද්ධිමත්ද කියලා හිතනවාද? Give reason. Yes කිව්වොත් ඒකට හේතුවක් ලියන්න ඕනේ. No කිව්වොත් ඒත් හේතුවක් ලියන්න ඕනේ. You write your idea. ඔබේ අදහස ලියන්න. අපි හිතමු බලන්න ඇත්තටම the gardener is intelligent. gardener බුද්ධිමත් නේද? කොහොම හරි මුවා අල්ලගන්න මෙයා ක්‍රමය දැනගත්තා. අපි yes කියොත් ඉස්සලා do you think the gardener is intelligent? අපි මේ ප්‍රශ්නෙට අපි yes කියමු. yes කියලා ලිව්වා. finish. Answer for the first question. Give reason. දැන් හේතුවක් ලියන්නත් ඕනේ. yes කිව්වට මදි. Why? Because the gardener could tame the deer and catch him. නේද? gardenerට පුළුවන් වුණා deerව tame කරන්න. ඒ කියන්නේ හීලය කරන්න. අල්ල ගන්න. රවට්ටලා අල්ල ගන්න නේද? To develop a craving in the deer. deerගේ පැණි රස තනකොළ කන්න ආසාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා මෙයාට නේද? and අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම හරි gardenerට මුවා අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණානේ. රජු කිව්වේ ඒකනේ මුලදිම. So then yes, because the gardener oh, do you think the gardener is intelligent? Intelligent කියලා හිතනවද? Oh, මොකද? Because the gardener could catch the deer. gardenerට අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම හරි නේද? The gardener මම අලුත් වචනයකුත් දෙන්න. The gardener could tame කියන්නේ හීලය කරගන්න. කොහොම හරි රවට්ටලා ගත්ති කොහොම හරි. right. The gardener could catch the deer. That is enough. නැත්නම් the gardener could tame the deer and catch it. මොකද කොහොම හරි මෙයාට කැලේ ඉන්නේ මේ මුවාව කොහොම හරි රවට්ටලා එයා අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණානේ. එයා බුද්ධිය පාවිච්චි කළා. නේද? මේ කොහොම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙයා තනකොළ වල පැණි ගාලා ඌට කන්න දුන්නා ඒ ඕනේ නැහැ. ඒ බුද්ධිමත්ව බව හෙලි වෙන්නේ මේ වගේ කැලේ ඉන සතා වුණත් මෙයාට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකනේ චැලෙන්ජ් එක දුන්නේ රජු. රජු කිව්වනේ මෙයා අල්ලන්න කියලා. He could catch it. So we can see. Right. That is in simple you can write like that. If you want you can say no. No කියනවා නම් ඒකට හේතුවක් ලියන්න ඕනේ. I don't know what your idea is. Right? You may think no that is not intelligent. ඒක intelligent කමක් නෙමෙයි කියලා වෙන එකක් කියනවනම් it doesn't matter. You are free to tell anything. හැබැයි you have to give a reason. හේතුවක් කියන්නත් ඕනේ. Right. Do you think the king is kind? Give reason. Do you think ඔබ හිතනවාද king is kind? රජු කාරුණිකයි කියලා. Give reason. හේතුවක් කියන්න. ඒක නම් පහසුයි නේද? Do you think the king is kind? මෙයා රජු මුවාව නිදහස් කරානි කැලේට යන්න නේද? මේ බලන්න මෙතන. The king released the deer into the forest. Raju released කියන්නේ නිදහස් කරා the deer into the forest. රජු අල්ලලා මුකුත් කරේ නැහැ. කරුණාවන්තයි නේද?
So making කියනවා you can try the king released. Do you think the king is kind? Yes. ඒකට උත්තරේ ලියන්න ඕනි සෙල්ලා. Yes. දැන් හේතුව ලියන්න ඕනි. Give reason because the king Raju released the deer. Release the deer. Raju මුවාව නිදහස් කරා. Release the deer into the forest. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Release the deer into the forest. Right. Next one. Underline the correct answer. නිවැරදි පිළිතුරයටින් ඉරක් අඳින්න. The speaker of this story is මේ කතාව කියන කෙනා one of the characters. ඒ කතාවේ චරිතයක්. The writer of the story. කතාව ලියන කෙනා. Who is actually the story? Now මේ කතාව කියන කෙනා the speaker of this story. මේ කතාව කියන කෙනා කතාවේම චරිතයක්ද? නෑ නේද? The writer of the story කතාව ලියන කෙනා. එයානේ මෙයා මෙහෙම වුණා කියලා ලියන්නේ. So it is not the character, one of the story, it is the writer of the story. Underline the correct answer. Next one. Write the words or phrases from the text that helped you to find the answers to question number 9. Question number 9 මෙන්න මේක එහෙනම් අපි underline the correct answer. The speaker of the story is the writer of the story. මේක අපිට උත්තරේ හොයාගන්න. Write the words or phrases වචන හෝ වචන ඛණ්ඩ from the text taking that help you to find the answer to question number 9. මෙන්න මේ උත්තරේ හොයාගන්න අපිට මේ ස්ටෝරි එකකින් අපිට උදව් වෙච්ච වචන ලියන්නලු මෙතනින්. මේ කතාව කියන කෙනා කතාව ලියන කෙනායි. ඒක අපි හොයාගත්තේ කොහමද? Let's look at the story. Now you see, once upon a time there was a king, Rajik Hitiya. He had a garden. Animals came to the garden from the forest nearby. The gardener complained about this to the king. මෙහෙම හිටියා මෙහෙම වුණා එහෙමනේ කියන්නේ. And one day the gardener saw a deer. Gardener මුවෙක් දැක්කා. ඊට පස්සේ මෙහෙම වුණා. Now he is telling, my lord, if you give me some bees honey, I can catch him, said the gardener. Gardener කිව්වා. දැන් ඔක්කොම මේ බලන්න reported speech වලින් නේද? said the gardener. Gardener කිව්වා. එතකොට මෙයා writer gardener නම් I said කියලා එහෙම කියන්න එපා. මෙයා said the gardener. එහෙම නැත්නම් so the king gave him what he wanted. අපි තුමු මේක ලියපු කෙනා king නම් එයා king gave him කියන්නේ I gave him කියලා කියයි නේද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ වචන. So the king gave him, and there are many. After that the gardener began smearing. බලන්න ඔක්කොම දැන් තමන් කියන first person එකකින් නෙමෙයි. Right? වෙන කෙනෙක් වෙන අය ගැන කියන විදියට. Right? දැන් මම වෙනත් සිදුවීමක් කියන යමක් මට වෙච්ච දෙයක් නම් I use කර කියන්නේ නේද? මේකේ කිව්වේ ඔක්කොම he, eaten, they, him ඒ වගේ use කරලා තියෙන වචන මේ. He, the gardener got close to the deer, and him, and he, the palace guards caught the deer. බලන්න මෙන්න මේ වගේ වචන. And here the king asked the
But look, even such animal can be trapped. Here, hisen. And so these words, right, අපිට එතකොට මේක හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ එතන I තිබුණේ ගොඩක් වෙලාවට තිබුණේ මොන වගේ වචනද? He, him, his නේද? eaten ඒ වගේ වචන. එතන කොතනවත් I කියලා කියවුන්නේ නැහැ. මෙතන මේ speaker of this story is one of the character. ඒ කතාවේ චරිතයක් නම් එයා කියන දේ I කියලා කියන්න එපා. මම කියලා. එහෙම ඕනේ ඔක්කොම තිබුණේ he, him, his, they, it අන්න ඒ වගේ වචන. So because of those things we could catch that the writer or the speaker of this story is not one of the character, it is the writer of the story. එයා තමයි කතාව ලියන කෙනා. Okay, now I think you understood the story very well and we answered all the questions also. කතාව තේරුම් ගත්තා. අපි අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර ලිව්වා. උත්තර ලිව්වා විතරක් නෙමෙයි. කොහොමද අපි උත්තර හොයන්නේ කියලාත් අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? So this is what you have to do. මෙන්න මේකයි ඔබත් කරන්න ඕනේ. So take some stories and think of another story. තවත් මේ වගේ කතා ගැන හිතන්න and then write a story. ඒ කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. ඒක ලියන්න අවශ්‍යව ගොඩක් මේකත් අපි අල්ලගත්තා. Once upon a time, after that, thereafter, next, he said. ඒ වගේ කැලි මේකින් අහුණානේ. ඒ වගේම අනිත් ස්ටෝරි වලත් තියෙනවා. Take a small story and write in English and try to tell it in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ කතාව කරන්න. That is the best way. කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලිව්වත් මදි. ඒක හොඳයි. But not enough. ප්‍රමාණවත් නැහැ. If you want to improve faster, please make sure that you relate this story in front of your class. ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ උත්තර ලිව්ව මදි. පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ කතාව පොත බලන්නේ නැතුව කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. I am sure that you all will do it. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ වහන්සේලා හැම දෙනෙක්ම මේක කරයි කියලා. හොඳයි. Now it's a very very nice story. We learned a good lesson also, ne? Contentment is bliss. Be content with what you have. ලද දෙයින් සතුටු වන්න නේද? Remember that. ඒ වගේ කියමන් මතක තියාගන්න. හොඳයි. Then we will talk about the rest of this unit. Rest of this unit මේ unit එකේ ඉතුරු කොටස in our next video. So then I will discuss those parts in my next video. මම එන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ unit එකේ ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරන්නම්. එතෙක් එහෙනම් මේ මං කිව්ව විදිහට මේ කතාව read it again aloud, හයියෙන් කියවන්න, පාඩම් කරගන්න, පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා කියන්න. Okay, then we'll meet with the rest of this unit in my next video. Until then, have a nice time. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං චිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.